quickly take you through the తెలుగులో మాట్లాడండి ఇంగ్లీష్లోనా తెలుగులో చెప్పండి తెలుగు కదా ఓకే రైట్ నేను మీ అందరికీ అసలు ఇక్కడ సంక్షేమంలో ఒక రూమ్ ఇస్తే పోతాం ఇక్కడ పెట్టుకుంటే పోతే ఎక్కువ పెట్టి మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ తెలుసు నిన్న సాయంత్రం కలిసాం అందరికి హెల్మెట్లు వచ్చినాయా రాను ఎవరు చెప్పండి నేను ఇప్పిస్తాను హెల్మెట్ లేకుండా ఎవరన్నా ప్రెస్ తోడు కనపడ్డారా మర్డర్ చేస్తాం అదేవిధంగా మీకోసం రా బాబు మీ భార్యల కోసం మీ పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు ఇంట్లో మీరు పొద్దులేసే సాయంత్రం తిరుగుతూ ఉంటారు పాపం హెల్మెట్ పెట్టుకో గ్రేట్ రా బాబు జాగ్రత్త చేయండి రా బాబు జాగ్రత్త చేసుకోండి ఓకే ఇవాళ ఫైన్ అండ్ కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చాం ఇక్కడ కిమ్స్ సంక్షేమ హాస్పిటల్ టెక్నాలజీ శాఖలో ఫోర్ ఫ్రంట్ మీకు తెలుసు మనకి వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ రోబోటిక్ సెంటర్కి జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్లో 6 రోబోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్కడ లేవు ఇండియా సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ చేస్తాం అట్లానే మొన్న లాస్ట్ టైం డెవెన్సీ రోబోట్ అని విమలాకర్ తోటి లాంచ్ చేసాం తర్వాత మొన్న షోల్డర్ ప్యానోస్కోప్ అని ఒకటి 360 డిగ్రీస్ చేసాం అట్లానే ఇవాళ స్పైన్లో కూడా కొన్ని టెక్నాలజీస్ తీసుకొచ్చి స్పైన్ సర్జరీని సేఫ్గా చేద్దామని చేస్తాం ఓకే సో బేసికల్గా పాయింట్ ఏంటంటే స్పైన్ సర్జరీ ఒకప్పుడు దైవాధీనం సర్వీస్ అంటే ఆపరేట్ చేస్తే మీ కాళ్ళు ఉంటాయో లేవో తెలియదు యాక్చువల్గా పెద్ద డాక్టర్ గారు రంగారెడ్డి గారు నేనే ఉంటారు మీరు ఒక్క రంగారెడ్డి గారు ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఆయనకి స్పైనల్ ట్యూమర్ వస్తే యూకే నుంచి వచ్చి చేశారు తర్వాత ఆయనకి 2 కాళ్ళు పట్టినాయి అన్ఫార్చునేట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఆ రోజుల్లో టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో కాంప్లికేషన్ వస్తున్నాయి బట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మైక్రో సర్జరీ అంటే ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ అట్లా వచ్చినాయి అంటే డిస్క్ నెర్వ్ రూట్స్ ఇంత లావుగా కనపడతాయి కాబట్టి డ్యామేజ్ ఉండదు సో కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాపర్ స్పైన్ యూనిట్లో ప్రాపర్ స్పైన్ సర్జరీ వీళ్ళందరూ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్సే ఆయన అనస్థిస్ట్ అనుకో వీళ్ళందరూ నాలాగా ఆర్థోపెడిక్ చేశారు బట్ స్పైన్లో వీళ్ళ జీవితంతో వీళ్ళు స్పైన్లో గడిపారు నేను మోకాళ్ళు హిప్స్లో గడిపినట్టు అంటే ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్ అంటే జనరల్ ఆర్థోపెడిక్స్ సరిపోదు స్పెషలైజ్డ్ స్పైన్ లాస్ట్ టైం చంద్రశేఖర్ షోల్డరు నేను నీస్ హిప్స్ అట్లా స్పెషలైజేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది సో ఇట్లా ప్రాపర్ స్పైన్ సర్జన్స్ చేతుల్లో స్పైన్ యూనిట్లో ఆపరేట్ చేయించుకుంటే కాంప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ జీరో ఆల్మోస్ట్ జీరో ఎందుకంటే అంత టెక్నాలజీ వచ్చింది ఆ టెక్నాలజీలో మన దగ్గర ఇప్పుడు కొత్తగా అల్ట్రాసోనిక్ బోన్ స్కాల్పుల్ అని అవన్నీ కూడా హిమాంశు వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయు తర్వాత ఇంట్రా ఆపరేటివ్ న్యూరో మానిటరింగ్ అంటే ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు నర్వస్ మీద ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే కాబట్టి ఆ మెషిన్లో మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట సో అది అట్లానే నెక్స్ట్ స్పైన్ నావిగేషన్ అంటే రోబోటిక్స్ లాగా స్పైన్లో నావిగేషన్ సిస్టము తర్వాత హై స్పీడ్ డ్రిల్స్ అంటే వెరీ ప్రిసైజ్ డ్రిల్స్ అంటే వైబ్రేట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ వర్టికల్ యాక్సిస్లో పెనెట్రేట్ అయ్యే డ్రిల్స్ అంటే వేరే డ్యామేజ్ ఉండకుండా ఎందుకంటే డిస్క్ పక్కనే ఉంటుంది సో చాలా ప్రెసిషన్తో కూడిన పని సో ఇవన్నీ కూడా వచ్చి ఇప్పుడు మనం సేఫ్ స్వీట్ అని ఒకటి తయారు చేసాం ఆపరేటింగ్ థియేటర్లో అట్లానే ఇప్పుడు అన్నకున్న చివరైన ఆయన మత్తు డాక్టర్ కానీ మత్తు డాక్టర్లో కూడా ఆయన న్యూరో అనస్థిస్ట్ అంటే నరాల మీద బ్రెయిన్ సర్జరీ స్పైన్స్ మీద స్పెషలిస్ట్ సో అలాంటి అనస్థిషియా స్పెషలైజేషన్ కూడా ఉంది సో కాబట్టి ఎన్ని మల్టిపుల్ థింగ్స్ సో స్పెషలైజేషను ఎక్విప్మెంటు తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ సో అన్నీ కలిపి 3 ఈలు ఎక్స్పర్టీసు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కలిపి 4వ ఈ వచ్చి ఎకనామిక్స్ అంటే ఎకానమీ సో అది కూడా పెద్ద ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి ₹1,00,000 అయ్యే డిస్క్ సర్జరీ 3 లక్షలు చేయము దాంతో మార్జిన్లో 10-15% ఎక్కువ సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇవన్నీ అన్ని ఈలు కలిసి ఒక మంచి స్వీట్ లాగా తయారు చేసాం సో కాబట్టి స్పైన్ సర్జరీకి ఎక్కడ ఏ కాంప్లికేషన్ ఉన్నా ఎంత కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీస్ ఉన్నా ఈ స్పైన్ స్వీట్లో మీకు కంప్లీట్ విద్యుత్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు కూప్చంద్ గారు వచ్చాడు ఆయన మేము బేస్ పంపిస్తామా అని చెప్తున్నాం అనస్థీషియా సో వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ అనస్థిస్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి స్పైన్ సర్జరీ భయపడకూడదు అంత ముందులాగా భయపడాల్సిన అవసరం నొప్పికి ఆపరేషన్ చేయం అది ఇంకొక అపోహ 100 మంది నడుము నొప్పితో వస్తే హార్డ్లీ 5గురికి పనికి వస్తుంది అంతేనా 5% జరగదు హార్డ్లీ 5% 5%కి ఆపరేషన్ పడుతుంది బట్ ఆపరేషన్ ఒక్కోసారి కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి అది అశ్రద్ధ చేస్తే ఒక్కోసారి కాడా ఈక్వల్ సిండ్రోమ్ అని వచ్చి ఒంటేలు మోషన్ వెళ్ళిన నరాలు దెబ్బతింటే జీవితాంతం మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడం కాబట్టి స్పైన్లో ఆ మాత్రం అర్జెన్సీ ఉండాలి
So we are very happy and very feel obliged and fulfilled that we are able to get this technology this thing. తర్వాత మీకు ఈ సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది నా ఆధ్వర్యంలో ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ల కింద స్టార్ట్ చేసాం కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు. అప్పటి నుంచి దినదినాభివృద్ధి చెంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 25 మంది కన్సల్టెంట్స్ మా గ్రూప్లో పనిచేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక స్పెషలిస్ట్. స్పైన్లోనే 5-6 ఉన్నారు. అట్లానే జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్లో 10 మంది ఉన్నారు. షోల్డర్ సర్జరీ, ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సర్జరీ, తర్వాత ఆర్థ్రోస్కోపీ, గ్లీజారో, అట్లా ప్రతి దానికి ఆర్థోపెడిక్స్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వన్ హోమ్ అండర్ వన్ రూఫ్ కింద మన సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. ప్రాబబుల్లీ నాకు తెలిసి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్థోపెడిక్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఇండియా. ప్రైవేట్ సెటప్లో, గవర్నమెంట్ సెటప్లో ఉండొచ్చు కానీ ప్రైవేట్ సెటప్లో. అండ్ దట్ షోస్ ద వాల్యూ అండ్ దట్ షోస్ ది డెడికేషన్ అండ్ దట్ షోస్ ద అవుట్కమ్స్ ఆల్సో. పేషెంట్ బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళు 99% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఇదే కాకుండా రీసెర్చ్లోను అకాడమిక్స్లోను కూడా మేము ముందున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ 20 నుంచి 25 మందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, ఫెలోషిప్స్. అట్లానే రీసెర్చ్ పేపర్స్ కూడా పబ్లిష్ చేస్తాం. సో అన్ని రకాల సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ 4.0. ఇంకో విషయం మనందరం గర్వించదగిన విషయం ఏంటంటే ఐసాక్ అని ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సెంటర్స్. ప్రపంచం మొత్తంలో 24 హాస్పిటల్స్ దాంట్లో మెంబర్స్. మేయో క్లినిక్, క్లీవ్లాండ్ క్లినిక్, తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో హాస్పిటల్స్, తర్వాత హ్యామర్స్మిత్ హాస్పిటల్ లండన్, ఇవన్నీ కూడా బై ఇన్విటేషన్. ఏదో మనం డబ్బులు కడితే వచ్చేది కాదు. ఆ ఇన్విటేషన్ అంటే వాళ్ళు మనం ఎన్ని రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లిష్ చేసాం, ఎన్ని ఫెలోషిప్స్ ఇస్తున్నాం, మన అవుట్కమ్స్ ఏంటి, స్పెషలిస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు మార్క్ ఇచ్చి దాన్ని ఎంటర్ చేసుకుంటారు. ఇండియా నుంచి 2 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. మనది బోన్షిన్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి, ఇంకొకటి పూనాలో సర్జరీ హాస్పిటల్. సో దట్ ఈస్ అవర్ సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రెస్టేజ్ అండ్ రికగ్నిషన్. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇది ఇంకొక కలికిత్తురాయి మనకి డెఫినెట్గా ఈ స్పైన్ స్వీట్ అనేది. అండ్ డెఫినెట్గా మనం అల్టిమేట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పేషెంట్లు ఆర్ గెస్ట్కి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఎప్పుడు మీ ప్రెస్ చెప్తా ఉంటాను, ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ మీరు అందరికీ చేయాలని. నేను సాయంత్రం హెల్మెట్ డ్రైవ్ చేసాం, మన వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. ఇంకా ఇలాంటి సోషల్ రెలవెంట్ థింగ్స్ ఇంకా ముందు చేద్దాం. So let us all work together for the benefit of the mankind. So I request the other spine surgeons to come and talk much more about the specificities. Yeah, come. Please proceed. I say if there is any error, the risk is quite high. It could be to the bones, it could be to the nerves, it could be to the vessels also. Hence, we came up with the concept of spine suite. Spine suite is nothing but it is a conglomerate of, as sir pointed out, experienced trained surgeons, gadgets, and the overall environment in which you are conducting that surgeries. At the same surgeries, మీరు చిన్న సెటప్ లో చేస్తే the risk is high. You know, as a surgeon, I know when I operate in a good environment, in a good operation theatre, the safety is better. So the whole concept of spine suite is to give a safe outcome. As you see, everyone has an example which has got to a poor outcome or which has led to a bad outcome to the patients. To prevent that bad outcome, we have come up with the concept of spine suite. So with that, After everybody, anesthesia. With the development in the anesthesia, today spine and brain surgery has become very safe. This message have to percolate down to the common public that spine surgery is no more a difficult surgery and we get excellent results thanks to excellent spine surgeons and the development in anesthesia. My colleague Dr. Anak is a neuroanesthetist. He will take care of only brain and spine surgery. And during the surgery, they will monitor the each and every nerve function, the brain function, everything, so that every small nerve is also preserved. When the surgeon is touching a particular nerve, what is the effect, whether that will be monitored. So that kind of monitoring system has come into anesthesia. It has made the spine surgery very safe. Actually, people are scared of spine surgery. One of my known person, a very highly educated person, had a spine problem. I asked him to get his surgery done.
but he was scared and he went for some alternative medicine. Today he has a foot drop and not able to walk. Then I told him, had you got your surgery in time, this catastrophe wouldn't have occurred. So the people have to now know that spine surgery is very safe thanks to the advancement in anesthesia and surgical skills. Thank you. I'm Dr. Dinakar here. English comfortable, brother? The first when I came to Hyderabad in 2000, undivided Andhra Telangana, came from Apollo Chennai. After spine surgery, spine surgery. Orthopedic surgeon used to do spine surgery, neurosurgeons used to do spine surgery. The first person who recognized the concept of spine surgery was Orthopedic. And he wanted to make a team. He told general orthopedics, one person couldn't. So we should have one for spine. Okay. One for spine, one for arthroscopy, mobile shoulder chudali. That's how this concept of different doctors working in orthopedics. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వస్తే ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కొక్క కన్సల్టెంట్ కూర్చుంటారు అన్ని డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్ సో దట్ వీ కెన్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను జనరల్ ఆర్థోపెడిక్స్ చేస్తానంటే నాకు మోకాలు అంత మంచిగా రాదు అంటే ఐ ట్రై టు సమ్హౌ డూ ఇట్ చేయలేదు నేను గురాడి దగ్గర పంపిస్తాను గురాడి దగ్గర స్పైన్ వస్తే రాజు దగ్గర పంపిస్తాను గురాడి దగ్గర అదే భుజం ప్రాబ్లం వస్తే చంద్రశేఖర్ దగ్గర పంపిస్తాను సో పేషెంట్ అల్టిమేట్లీ ఈజ్ పేషెంట్ ఫస్ట్ మన జేబ్ ఫస్ట్ కాదు పేషెంట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అదే ఫస్ట్ అండ్ 20 years back when I came I was alone spine surgeon now in the Twin City ఒక 40 మంది ఉన్నారు 26 years and 26 years things have improved for the patient and for the surgeon like already said చెప్పారు మాకు న్యూరో మానిటరింగ్ ఉంది ఎండోస్కోప్స్ ఉన్నాయి మనకి నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి రోబోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మెనీ హై అండ్ గ్యాజెట్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ వాట్ ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ సేఫ్టీ ఫర్ ద పేషెంట్ comfort to the doctor and comfort to the patient. I don't know whether you know relatives got operated sometime way back in government hospital means. ఒక స్పైన్ సర్జరీ చేస్తే 10 రోజులు బెడ్లే ఉంటారు ఇప్పుడు స్పైన్ సర్జరీ తర్వాత 4 గంటలు నడుస్తారు నెక్స్ట్ డే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు sometimes even sent them the same day home. So spine surgery has improved by leaps and bounds and it has become a safe thing. And as Dr. Gurwati said, 5% చేస్తాను ఊరికే చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎవరికి కావాల్సిందో వారికే చేస్తే యూ గెట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఊరికే చేయలేదు ఈ డబ్బు ఇస్తే కూడా చేయలేదు దట్ ఈస్ ద కన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎస్పీజే ఎస్పీజే వీ డోంట్ వర్క్ ఫర్ మనీ వీ వర్క్ ఫర్ ద పేషెంట్ హీలింగ్ అండ్ కంఫర్ట్ థ్యాంక్ యూ Is it really risky? Yes, I would say it is risky. You know, you might see cases like this coming to your to your clinics, and you will think that yes, it can be as risky as this. You can see this picture where the implants is totally out. So if the surgery is not done well, you can get outcomes like this. So the whole aim of the spine surgery is to give a good outcome, avoiding complications. Now again, when you are sitting in the OP, when you see children like this coming to your clinic, and you know it alerts you, it alarms you what is to be done for this. Can we do a straightforward surgery? No, this is not the case for straightforward surgeries. These are the patients need and another level of expertise. It needs another level of the attempt to create this. You can't say no to this child. So much advancement has come in the spine surgeries. You can't just say that you have to live like that. He has the right to live straight. He has the right to get better. So you can't just say no. So if you are attempting surgery for this, you got to get your A game in. You got to get your best setup in. So with that concept, we launched Safe Spine Suite. So this is what our concept of Spine Suite is. Now what is Spine Suite is basically, it is an integration of expertise trained surgeons, gadgets and the OT environment. Of course, it also includes my entire post-operative management, including the pain management, including the sister staff and the rehabilitation team altogether. So whole integratedly it will be called as a suite in our concept. So we are launching this. So in our suite it is a combination of expert surgeons and staff, advanced gadgets and the infrastructure which is unmatched. So when you deal with the cases what I showed, you cannot just do it in any random OT. You cannot do it with even if you are experienced surgeons.
but without good gadgets, you cannot give a good outcome to that case. So this is our OT suite. This is the Sahana OT where all our spine surgeries get operated in this theatre. If you see, it is loaded. Of course, we have put it all together just for the picture representation. But if you see, it is filled up with all the latest gadgets. There is a neuro navigation there. There is a brain. There is a endoscopy there. There is a drill, high-speed drill, microscope. So all these gadgets help you to give a good outcome during surgeries. As you saw the picture of the deformity, you just can't operate without the help of these gadgets. So what are these gadgets basically? These are the advanced gadgets. One very common ones. What are there in our theatre is a biportal endoscopy, which we have procured recently. Now the whole aim of endoscopy in this surgeries is to give you a maximum benefit with minimal damage. We've got spine navigation. So spine surgeries, we have to put screws. So spine navigation helps us in guiding how the screw has to go into the bone. We have got this endoscope. As you can see the picture, these are very small holes in the patient's wound, but you can go inside and you can really decompress the nerve well, giving you a good outcome. So what happens in these cases of endoscopy is patients gets up and walk the very well same day and next day discharge to hyperthermia. And overall the aim is to give you a quick ambulatory surgery. These are other gadgets what we also have. This is the microscope what we use. There is a bone scalpel which we have. A bone scalpel is another interesting instrument. If you see, whenever we cut the bone, there is a neural structure inside. Now this bone scalpel has got a tendency to cut the bone without damaging the neural structures. So the outcome, as we have heard the stories of Kalnaral Padikoindi, those risks are less, neurological damage is less. So when I am cutting the bone to make the patient straight, the chance of damage to the nerve is less because of this gadget. Neuro navigation. Whenever we are placing screws, this navigation gives me a live track where and how my screw should go inside the bone. As I said, the nerve is quite close to the bone. If the screw breaches the bone and touches the nerve, there is a chance of paralysis. So this gadget, if you can see in that picture, it helps us in putting the screws correctly. We also started doing minimally invasive surgeries. Now, minimally invasive, if you remember, we used to cut the entire skin from behind, open the muscles, and then put screws. Now, in this picture, what you see, all the screws are placed through that small holes. And after the surgery, these towers, the metal towers bite the chest. And the whole surgery is operated through the small holes in the back. So the overall recovery of this patient is very good compared to the previous days. These are the gadgets. Now I'll talk about the trained surgeons and the trained staff which help us in doing this case. Again, when I'm operating those high-end deformities, the picture what I showed, that cannot happen if I don't have a competent partner standing next to me. So when Anjali Reddy is there opposite me, it makes my surgery quite confident, quite easy. I'm putting screw from one side, from the other side. Anjali is there, he's helping me out putting through the screw. So what happens is the overall surgical time becomes less. The strain on one particular surgeon is less. And hence the outcome, the operative time is less, hence the outcome is better. It also helps us in making decisions, planning in each cases. There is a quite critical discussion between us for each cases, so as to give a good outcome to the patient. This is Anjali with me. While we are operating, if I don't have a trained and an expert neuroanesthetist standing who can guide me throughout the surgery. See, we are operating, we are cutting the patient, but there is somebody who is maintaining the life. That is done by my neuroanesthetist, Dr. Anand. So while we are operating around the nerves, he is constantly checking the nerves. That is, he uses a intraoperative neuromonitoring. This is the other part of our suite. Because of that neuromonitoring while surgery, the outcomes are better. The risk on the nerves, risk of the neurological deficit is less. Also, there are some of the cases we need fiber optic intubation where you should not move the neck while operating. So he does that
with an ease. So again, it makes my outcome of the surgery easy. As you saw in that first slide, where the child is so deformed, these are the patients who need constant neuromonitoring, who needs constant monitoring throughout the 6 hours of surgery to give a good outcome. So while we are focusing on the operative part, he is focusing on the life of the patient so that he comes out well. This is the neuromonitoring picture. So while the patient gets operated, these are the wires connected to the monitor, which gives us constant signals whether the nerve is getting affected while the surgery is done. So when you're correcting the spine, this neuromonitoring is absolute necessity. So I would say I would not attempt a deformity surgery if this instrument is not there. Once you do these surgeries, post-operative pain is very common. Small children getting operated and post-operative, you cannot have child crying with the pain. So I have my pain anesthetist, Dr. Sharma and his team, who gives me a good pain, post-operative pain relief so that I can make them walk faster. Most of the surgeries go well, but post-operative is so painful that they cannot walk. So when the pain management is good post-operatively, I can make them walk faster. The recovery is quicker. And nothing without this staff. Whatever you are operating, whatever gadgets you need, my sisters, my brother's staff, my operating technician who gives me a guidance throughout the surgery. So these are the important aspects while operating. Without them, it is difficult. And once the surgery is done, once the child is operated, once the patient is operated, the patient has to get back to his legs. He has to walk. That is with the rehabilitation team, that is the physiotherapist. So most of the patients walk on the same day of the surgery and get discharged in a day or two. So this is the part of the suite where we have a good rehab team who take care of the patient post-operatively. Now these are all the elective patients. Now what about patients who come with accidents on the road? You would have seen patients having a major accident, fall from the height. These patients are dealt properly by the ER team. Here the time matters. You cannot delay the case. As Sir pointed out, Cauda-Equina syndrome, these are the patients where the time is very important. You cannot delay the surgery. So receiving the patient, acute traumatic patient, stabilizing them and making them shift to the OT quickly is a proper coordinated, between the ER team and the spine team. So they are also a part of this suite, making us give a good outcome. And as Sir said, without a proper environment, you cannot have a good outcome. All those surgeries are there, all those surgeons are there, but if you don't have a proper theatre where those gadgets are not there, the outcome is not going to be different. Believe me, if I operate at a smaller setup versus I operate in a suite, the outcomes are going to be better because my hands are more able to perform with those high-end gadgets. So with that, I wanted to, this is the patient, the same child, using the entire concept of the suite, we operated him and that is the correction we could achieve. You can see he's quite better. Believe me, it is not possible without any of them what I have mentioned. For sure, this child is happy, he is grown in height, his deformity is corrected, but that cannot happen just without the entire components which I expressed. As I said, we've also started minimally invasive. This is the another part of the suite where the collateral damage of the surgery is less. So if you can see this patient who got operated, there's a bigger scar above, but a smaller scar through a small scar, as small as a needle, we have finished off the surgery. So with that concept, I thank you and I seek your blessings for the spine suite so that we can give good outcomes to the patient and good outcomes to the spine surgery gets a better name from. Thank you. I will just pass I will review. Okay. Ready? Sorry, no. Safe spine suite function పెట్టలేదు పేరు SBGI safe spine suite. ఈరోజు
కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ బేగంపేటలో సన్షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సేఫ్ స్పైన్ స్వీట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసాం. అంటే బేసికల్గా ఆపరేషన్ థియేటరు, నావిగేషను, ఎండోస్కోపు, హై పవర్ డ్రిల్స్ అన్ని ఆల్ ఎక్విప్మెంటు తీసుకొని స్పైన్ సర్జరీని సేఫెస్ట్ సర్జరీ కింద మార్చే ప్రయత్నంలో ఇది ఒక భాగం. సో పాత రోజులలాగా స్పైన్ సర్జరీ దైవాధీనం సర్వీస్ కాదు. ఇప్పుడు స్పైన్ సర్జరీ 99% సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ స్పైన్ యూనిట్. నేను ఇందా చెప్పినట్టు 3 ఈలు. ఫస్ట్ ఎక్స్పర్టీజ్ ఉండాలి, అంటే స్పైన్ సర్జరీ బాగా నేర్చుకొని అనుభవం ఉన్న స్పైన్ డాక్టర్స్ ఉండాలి. ఇలా మా దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 5 ఉన్నారు. అట్లానే న్యూరో ఎనస్థెటిస్టులు ఉండాలి. ఒకే ఎనస్థీషియా అందరికీ సరిపోదు. న్యూరో మానిటరింగు, న్యూరో ఎనస్థీషియా ఒక సబ్స్పెషలైజేషను. అట్లా నెక్స్ట్ ఈ వచ్చి ఎక్విప్మెంట్. ఈ ఎక్విప్మెంట్ కూడా అంత మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలా. ఇందా మనం అనుకున్న డ్రిల్స్లో కూడా తేడా ఉంటుంది. పవర్ డ్రిల్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న నర్వ్స్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా, మై వైబ్రేషన్స్ బాగా ఎక్కువ లేకుండా ఓన్లీ వర్టికల్గా ఆపరేట్ చేసే డ్రిల్స్ ఉంటాయి. అట్లానే ఎన్విరాన్మెంట్, ఆపరేషన్ థియేటరు, తర్వాత రికవర్ అవ్వడానికి పెయిన్ రిలీఫ్, తర్వాత ఫిజియోథెరపీ. సో ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆల్మోస్ట్ 10 టీంలు చాలా మనసు పెట్టి చేస్తే ఒక న్యూరో ప్రొసీజర్ కానీ, ఒక స్పైన్ ప్రొసీజర్ కానీ మంచి అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్పైన్ స్వీట్ అన్నది డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ టు గెట్ ఏ గుడ్ అవుట్కమ్ రిజల్ట్స్. తర్వాత కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ మా బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫ్రీ స్కోలియోసిస్ క్యాంప్స్ కూడా చేస్తున్నాం. స్కోలియోసిస్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, పుట్టుకతోటే నడుము వంకరగా ఉంటుంది కొంతమందికి. ఆ వంకరగా ఉన్న నడుముని ఆపరేట్ చేయడానికి చాలా ఎక్స్పర్టీస్ కావాలి, న్యూరో మానిటరింగ్ కావాలి. అవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి. తర్వాత ఆ స్క్రీనింగ్ కూడా, ఎందుకంటే స్కోలియోసిస్ లో సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్లో వస్తుంది. కాబట్టి అలా పేదవాళ్ళకి అఫోర్డబిలిటీ లేని వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయడానికి మా వాళ్ళు ఫ్రీ క్యాంప్స్ చేస్తున్నారు. అది కూడా మేము ప్రెస్ రిలీజ్ ఇస్తాం. అది కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిందని నా మనవి. సో డెఫినెట్గా ఇలాంటి పర్పస్ బిల్ట్ ఉన్నాయి, ఇండియాలో చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. బట్ హైదరాబాద్లో ఇట్లా పర్పస్ బిల్ట్ స్పైన్ స్వీట్ మన దగ్గర ఉంది. ఓకే, ఎలాంటి వాళ్ళకంటే స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి, ఇందాక మనం అనుకుంటే ప్రతి నడువు నొప్పికి ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు. 100 మంది నడువు నొప్పితో వస్తే 5గురికి మ్యాక్సిమం 6గురికి తప్ప అవసరం లేదు. స్పైన్ డీజనరేటెడ్ డిస్క్ అవ్వచ్చు, స్పైన్ ట్యూమర్స్ అవ్వచ్చు, స్కోలియోసిస్ అవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద స్పైన్ అవ్వచ్చు. అంటే స్పైన్లో ఉండాల్సిన మూమెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండి చాలా పెయిన్ వస్తుంది, వాళ్ళకి ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు స్పైన్ సర్జరీ ఈ పెడికల్ స్క్రూస్ వచ్చిన తర్వాత, న్యూరో మానిటరింగ్ వచ్చిన తర్వాత, ఎండోస్కోపీస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా సేఫ్ జరుగుతున్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు మైక్రో డిస్కెక్టమీస్ అని మైక్రోస్కోప్ కింద చేస్తారు. కాబట్టి పాత రోజులలాగా నెర్వ్ రూట్ డ్యామేజీ, కాళ్ళు పడిపోవటము, స్పైన్ ఆపరేషన్ అయితే ఇంకేమి సెక్షువల్ పొటెన్సీ పడిపోవటం, ఇట్లాంటి చాలా మిత్స్, చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు స్పైన్ సర్జరీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ సర్జరీస్ ఇన్ ఆర్థోపెడిక్స్. మన దాంట్లో దాన్ని ఇంకా సేఫ్గా చేసాం ఈ ప్రక్రియ వల్ల. డెఫినెట్గా మనం ఇదంతా ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఇట్ రన్స్ ఇన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మీరు అన్నట్టు. కానీ అవన్నీ కూడా పేషెంట్కి లోడ్ చేసే ప్రక్రియ మన దాంట్లో ఎప్పుడు లేదు. మహా అయితే 10 to 15% ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అంతే. అంతేగాని అంతకుముందు చేసిన ప్రొసీజర్కి డబల్ అవ్వటం, మీరు ఇళ్ళు మంగళసూత్రాలు అమ్ముకొని ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం రాదు. సరిగా పోస్చర్ సరిగ్గా లేకుండా కూర్చునే విధానంలో మార్పు, తర్వాత గంటలు కూర్చోవడం వల్ల స్పైన్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో కాబట్టి అవన్నీ స్పైన్ ఐటీ వాళ్ళకి 90% ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు. వాళ్ళందరికీ సిట్టింగ్ పోస్చర్ మార్చుకోవటము, తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయడం తప్ప వాళ్ళకి 90% ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు. గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉన్నాయమ్మా. ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రేపు నెక్స్ట్ వీక్ నేను IRDA ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు రోబోటిక్స్ ఇన్సూరెన్స్ చెప్పడానికి. ఇప్పుడు ఆల్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ, రోబోటిక్స్ అన్నీ కూడా ఇన్సూరెన్స్లోకి వెళ్తున్నాయి. పాత రోజుల్లో ఇన్సూరెన్స్ వాటిని కవర్ చేయట్లేదు. దే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నో మోర్. ఆల్ ద హైయెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ స్పెసిఫికలీ ఆస్కింగ్, మీ దగ్గర న్యూరో మానిటరింగ్ ఉందా, నావిగేషన్ ఉందా, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ రీఎంబర్స్ అని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, రైట్.